హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనం ఇన్హెరిటెన్స్ యొక్క టైప్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఆర్ దేర్ అనేది మనం చూసాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్, అలాగే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దెర్ ఆర్ 5 ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఆర్ దేర్. బట్ జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది డైరెక్ట్‌గా పాసిబుల్ కాదు. దీన్ని మనం ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్‌ని యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే అచీవ్ చేయగలుగుతాము. అదంటే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ సబ్‌సీక్వెంట్ వీడియోస్‌లో తెలుస్తుంది. ఫర్ నౌ మీకు తెలియాల్సింది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో. ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ వాట్? ఒక పర్టిక్యులర్ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్‌ని, మెథడ్స్‌ని ఇంకొక క్లాస్ అక్వైర్ చేయడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అంటే ఈ క్లాస్ ఏ అనే ఒక ప్రాపర్టీస్ గానీ, మెథడ్స్‌ని గానీ క్లాస్ బి అనేది అక్వైర్ చేస్తే ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. దేని ప్రాపర్టీస్‌నైతే వేరేది చేస్తుందో ఇది చైల్డ్ క్లాస్ అవుతుంది. క్లాస్ బి ఈజ్ చైల్డ్ టు క్లాస్ ఏ. అలాగే ఈ క్లాస్ ఏనే బేస్ క్లాస్ అని గాని, లేదా సూపర్ క్లాస్ అని గాని, లేదా పేరెంట్ క్లాస్ అని గాని అంటాం. అలాగే క్లాస్ బిని ఏమంటారంటే సబ్ క్లాస్ కానీ, చైల్డ్ క్లాస్ కానీ, లేదా డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని గాని అంటామనమాట. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందనేది తెలుస్తుంది. లెట్స్ గో విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో గో టు ఎక్లిప్స్. ఒక న్యూ క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేయండి. సో న్యూ క్లాస్‌ని నేను ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నానంటే ఐయామ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఇట్స్ యాస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ example. Let's say this is my class name and select public static void main and click on finish button. So now what I wanted to do is ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఒక 2 క్లాసెస్‌ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. లెట్స్ సే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ క్లాస్ అస్యూమ్ యానిమల్ అనేది ఒక క్లాస్ అనుకుందాం. ఓకే. సో యానిమల్ అనేది ఒక క్లాస్. ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు దానిలో మెథడ్స్‌ని ఎలా రాయాలో మనకు తెలుసు. లెట్స్ సే వాయిడ్ ఈట్ అనేది ఒక మెథడ్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే ఈట్ అనేది ఒక మెథడ్. సో ఈట్ అనే మెథడ్‌లో యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ వాటెవర్ ద టెక్స్ట్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్ యూ కెన్ రైట్ దట్. ఎస్వైఎస్ఓ కంట్రోల్ ట్యాబ్ కొడితే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. దెన్ లెట్స్ సే యానిమల్ విల్ మేక్ ఎ సౌండ్ కాల్డ్ బార్కింగ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. లేదా యానిమల్ ఈటింగ్ అని పెట్టండి. యానిమల్ ఈటింగ్. ఈట్ రాశారు కాబట్టి మెథడ్ నేమ్ ఈటింగ్ అని పెట్టాను. నౌ ఇది ఒక ఫస్ట్ క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేశారు. సో అస్యూమ్ దీన్ని నేను పేరెంట్ క్లాస్ అనుకుందాం అనుకుంటున్నా. లెట్ అస్ సే ఫర్ యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐ యామ్ రైటింగ్ ఇట్ యాస్ పేరెంట్ క్లాస్. అంటే మెయిన్ క్లాస్ లేదా బేస్ క్లాస్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అనుకుందాం. ఓకే. అంటే ఇది నా మెయిన్ క్లాస్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకొక క్లాస్‌ని రాస్తున్నాను. దట్ క్లాస్ ఈజ్ మై చైల్డ్ క్లాస్. అస్యూమ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ అనేది యానిమల్‌గా తీసుకోండి. డాగ్ అనేది యానిమల్‌కి సంబంధించిన అనదర్ కేటగిరీ. ఓకే. యానిమల్స్‌లో డాగ్ అనేది ఒక కేటగిరీ. సో దీన్ని నేను చైల్డ్ క్లాస్ కింద తీసుకుంటున్నాను. వెన్ ఐ టేక్ ఇట్ యాస్ చైల్డ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను నేను ఎక్స్టెండ్స్ అనే ఒక కీవర్డ్‌ని వాడతాం. ఇన్హెరిటెన్స్ కావాలి అంటే. ఎక్స్టెండ్స్ దేనికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను నేను క్లాస్‌ని? యానిమల్‌కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. యానిమల్‌కి ఎక్స్టెండ్ చేసి ఐ కెన్ రైట్ మై చైల్డ్ క్లాస్ హియర్. సో చైల్డ్ క్లాస్‌లో కూడా ఒక మెథడ్‌ని రాయండి. ఈ దీనిలో మెథడ్స్ రాయొచ్చు మీరు, ప్రాపర్టీస్ రాయొచ్చు. ప్రాపర్టీస్ అంటే వాల్యూస్‌ని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. దట్ వి విల్ సీ లేటర్. యాస్ ఆఫ్ నౌ ఐ యామ్ జస్ట్ రైటింగ్ some value. Let's take this as an example and I am writing here dog అనేది barking కాబట్టి dog barks. డాగ్ బార్కింగ్ అని పెడదాం ఇక్కడ. BARKING. సో నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఏదైతే క్లాస్‌ని నేను పేరెంట్ క్లాస్ అని అన్నానో అది నా మెయిన్ క్లాస్. దాన్నే ఇంకేమంటారు? బేస్ క్లాస్ అంటారని కూడా చెప్పాను. దాన్నే ఇంకేమనొచ్చు? సూపర్ క్లాస్ అని కూడా అనొచ్చు. నౌ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసింది డాగ్ అనేది
చైల్డ్ క్లాస్. అంటే ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్‌ని ఎక్వైర్ చేయాలి. అంటే డాగ్ అనేది కూడా ఈట్ అనే మెథడ్‌ని ఎక్వైర్ చేయాలి. ఈ చైల్డ్ కాకుండా ఇంకేమనొచ్చు? డిరైవ్డ్, డిరైవ్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు. లేదా దీన్నే సబ్ క్లాస్ అని కూడా అనొచ్చు. సో నౌ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు define this one. So if I wanted to create one object, so if I wanted to create one object, what I am going to do is I will create the object for dog. Let us say dog కి మీకు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కదా. డాగ్ డి అని రాశాను అనుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ వాడతాం, డాగ్. రైట్, దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ డిఫైన్ ద కీ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను డి అని ప్రెస్ చేసి డాట్ కొడితే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బార్క్ అనే మెథడ్ వచ్చింది, ఈట్ అనే మెథడ్ వచ్చింది. కానీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బార్క్ అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది? బార్క్ అనే మెథడ్ నా సబ్ క్లాస్లో ఉంది. ఈట్ అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది? నా సూపర్ క్లాస్లో ఉంది. దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ బార్క్, ఐ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ మై పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్ని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ విల్ print both the values, dog barking, animal eating. Let us say if you define some value here, int x is equal to 10, int y is equal to 5 అని డిఫైన్ చేశారనుకోండి. సో వెన్ యూ ఆర్ డిక్లేరింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్, సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ యానిమల్ క్లాస్. అంటే ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం అందులో ఉన్న మెథడ్స్ని కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక పేరెంట్ క్లాసులో ఏదైతే పేరెంట్ క్లాస్ ఉంటుందో ఆ పేరెంట్ క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ని, అలాగే మెథడ్స్ని, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది చైల్డ్ క్లాస్, సో చైల్డ్ క్లాస్ని డిఫైన్ చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ దాట్, దెన్ what we are going to call is, we are going to call that as this we call it as ఇన్హెరిటెన్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్గా మీరు ఆ పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఈ చైల్డ్లో మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. లెట్ us say if you run this program, see what is going to happen. So if you run this program, it will access the x value from the dog class also. 10 అనే వాల్యూని యాక్సెస్ చేసింది. సో దిస్ is how you will achieve the సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అదే మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇక్కడ క్లాస్ ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని మెథడ్స్ని క్లాస్ బి యాక్సెప్ట్ చేసింది. నౌ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే, క్లాస్ ఏ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అనుకోండి, లేదా బేస్ క్లాస్. క్లాస్ ఏ అనేది క్లాస్ బికి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి క్లాస్ బి అనేది క్లాస్ సికి ఎక్స్టెండ్ అయ్యిందనుకోండి, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఒక పేరెంట్ క్లాసు ఒక బేస్ క్లాస్‌కి ఒక ఒక పేరెంట్ క్లాసు ఒక సబ్ క్లాస్‌కి ఎక్స్టెండ్ అయింది. మళ్ళీ ఈ సబ్ క్లాస్‌ని ఇంకొక క్లాస్‌కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు క్లాస్ సికి. థాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. లెట్ us టేక్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ సో థాట్ యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఇట్ ఈజీలీ. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అండర్‌స్టాండ్ థాట్? సో లెట్ us సే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. సో లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సేమ్. ఇక్కడ రెండిటిని మనం డిఫైన్ చేసాం కదా. యానిమల్‌ని డాగ్ అని రాసాము. డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్ అని రాసాము. నౌ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ వన్ మోర్ క్లాస్. ఈ వన్ మోర్ క్లాస్‌లో నేనేం రాస్తానంటే క్లాస్ లెట్ us సే సీ డాగ్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే. సీ డాగ్ అనేది అనదర్ చైల్డ్ అనుకుందాం. సీ డాగ్ అనేది నా నెక్స్ట్ క్లాస్ నేము. ఎక్స్టెండ్స్, ఎక్స్టెండ్స్ దేనికి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను? డాగ్‌కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. రైట్? ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్, దీని ప్లేస్‌లో సీ డాగ్ ప్లేస్‌లో బేబీ డాగ్ అని పెట్టుకోండి కావాలంటే. బేబీ డాగ్ అనేది అనదర్ క్లాస్. ఓకే. సో అనదర్ క్లాస్‌లో వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అనదర్ మెథడ్ వాయిడ్ అని రాసి లెట్స్ సే షౌట్ అందాం. ఓకే. అనదర్ మెథడ్ షౌట్, and then you are going to write something inside this. Now what is going to happen? So ఈ shout method లో baby dog
shouting or ఏదో ఒకటి whatever you wanted to write, a baby dog barking, you can write that. So now what I wanted to do is, if I have to define a uh, object for this baby dog అనే దానికి నేను డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, దీని బదులు let's say remove this one, and what I wanted to do is I wanted to define an object for this baby dog. Let's say take baby dog. So baby dog is equal to b is equal to new baby dog. So this is how you will define. And after that, what you're going to do, b dot, if you press, see, whatever the properties you have in your dog class లో ఉన్నది వస్తాయి, animal class లో కూడా వస్తాయి. ఎందుకని? baby dog is extended to dog is extended to animal, అందుకని so this subclass, whatever the child class you have defined, so it will be able to access all the properties which are available in both animal లో ఉన్నదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అలాగే it will also be able to access the properties and methods from the other class, that is dog class. Now if I run this program, it will print both of them. So this is how you will understand how to extend the class. So what did we learn? So two concepts we have learned. One is single inheritance and the next one is multi-level inheritance. Anything ఏదైనా తీసుకోండి, you are going to take a subclass and then you are going to extend that subclass to the parent class. సో ఆ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మీరు యాక్సెస్ చేస్తారు. Let us say ఇలా కాకుండా, what I am going to do is I wanted to see the hierarchical inheritance. What is hierarchical inheritance? Hierarchical inheritance means క్లాస్ ఏ అనేది పేరెంట్ క్లాస్, క్లాస్ బిని పేరెంట్ క్లాస్ ఏకి ఎక్స్టెండ్ చేయండి, క్లాస్ సిని కూడా క్లాస్ ఏకి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్, what I'm going to do is I'm going to remove this baby class ని నేనేం చేస్తానంటే యానిమల్ కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తా. ఓకే, మీకు కనుక ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే I'll write a new one. So let me write, I'll write another class here, class, take another example, monkey. monkey అనేది another animal అనుకుందాం. monkeyని తీసుకొని what I'm going to do is ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ monkey to animal. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ అనదర్ class to my parent class. So what I'm going to do is I'll take this as like this, and then I will write monkey always does abnormal action. So I'm going to write the same thing here. Monkey abnormal action. So you can write anything whatever you want. See, now what I'm going to tell you is there is my class dog which is extended to animal, and there is another class which is monkey which is also extended to animal. So same thing here. Class B అనేది ఒక child class which is extended to class A, that is my dog class. Class C is my monkey which is extended to my parent class, that is animal class. That we call it as hierarchical inheritance. So if at all you wanted to define this one here, now if I go back and say that let's say monkey is my next one, if I write it as m, and then instead of this monkey here I'll just put it as monkey, and then see when I try to hit m dot, see you will be able to see m animal లో ఉన్నదాన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతుంది, attributes ని, రైట్? అంటే ఎక్స్ వైని యాక్సెస్ చేయగలిగింది, అలాగే ఈట్ అనే దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలిగింది. డిడ్ యూ నోటీస్ సంథింగ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బేబీ బేబీ డాగ్. ఎందుకని? దీనికి మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు, డాగ్కి మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు, కాబట్టి ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పేరెంట్ క్లాస్. మంకీ అనేది పేరెంట్ క్లాస్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతుంది. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ you will be able to see that output. So if you wanted to print that system dot out
You can write m dot x or m dot y, whatever the value you wanted to print, you can print. So it will show you those values, but it will not be able to access anything from the baby dog because that extended to dog. So we just extended our uh, monkey to animal only. So this type of inheritance is called hierarchical inheritance. I hope you understand what is the difference between single inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఒక సబ్ క్లాస్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే దాన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. ఇక్కడ మల్టీ లెవెల్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ ఏ నుంచి బికి ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది, ఆ బిని మళ్ళీ సికి ఎక్స్టెండ్ చేశారు. దిస్ వీఆర్ కాలింగ్ అంటే, సో సింపుల్గా మీరు క్లాస్ బి అనే దాన్ని ఏకి ఎక్స్టెండ్ చేశారు. బి అనేది సబ్ క్లాస్ ఇక్కడ, సి అనేది బికి ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో యూ నీడ్ టు రీడ్ లైక్ దిస్, క్లాస్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు క్లాస్ ఏ. సి హియర్, క్లాస్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు క్లాస్ ఏ, క్లాస్ సి ఎక్స్టెండెడ్ టు క్లాస్ బి. అంటే ఇది పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ కానీ అనొచ్చు, సూపర్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదా బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు. వీటిని డిరైవ్డ్ క్లాస్ కానీ సబ్ క్లాస్ కానీ అని అంటారనమాట. సో హైరార్కల్లో ఏమవుతుంది అంటే, రెండు క్లాసెస్ ఉన్నాయి, క్లాస్ బి క్లాస్ సి. క్లాస్ బిని క్లాస్ ఏకి ఎక్స్టెండ్ చేశారు, క్లాస్ సిని కూడా క్లాస్ ఏకి ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ. So we'll discuss these two at a later point of time. For now, you need to focus more only on inheritance for single, multi-level and hierarchical.